Mira, la. De los consejos que has escuchado sobre la. Fundamentalmente rotos. Te dicen QCs persistento que demuestres tu valor, pero tu cerebro y el de ella simplemente no funciona. De hecho, cuanto. Te esfuerzas. Probable es que. Activando un apagado. En su corteza prefrontal que has que el deseo si. Impossible. Existe una verdad oculta sobre el sistema nervioso humano que gobierna si alguien se acerca a ti o se aleja, no se trata de una las verde neural y primitiva que la de los hombres ponen en rollo por accidente sin siquiera saberlo. Vamos a hablar eso de nuevo, ahora mismo, inst1, la paradoja seguridad deseo. La cosa. No puedes sentir deseo por alguien si tu sistema nervioso se siente monitoreado cuando intentas gustarle a alguien que no muestra. Y es muy probable que, proyectando una frecuencia neurodepredadora, y no porque si una mala persona, sino porque, buscando un resultado, y el mecanismo, polívago y la, de la amenaza, bajo el, su cerebro, escaniendo constantemente el entorno de la. Este es un proceso subconsciente donde la. Si una persona es segura, peligrosa o indiferente, si presiones su sistema nervioso, se activa su ritmo. Aumenta ligeramente, sus pupilas pueden dilatarse en una respuesta de. Y entra en un estado digitalivo y el deseo require el estado vagal ventral el estado de compromiso social y seguridad, no puedes saltarte el control de seguridad para ligar al de deseo, y el y. Si el CNTQ. Tu necesitas que le gustes, su cerebro te categoriza como una demanda de su. Y el hipocampo la parte del cerebro que almacena memorias emocionales comienza a asociar tu presencia con un ligero pico de cortisol la hormona del. Te conviertes en una tarea, no en una. Y el micro. Y el pivot de. Todo. Deja de buscarán. La. Vez que. Baja los hombros conscientemente y exhala, practica la independencia del resultado, si la. Termina, deja que termina, al eliminar la. Permites que su sistema vagal ventral se asiente. Passes de ser una amenaza a ser un refugio seguro, insight to la brecha cognitiva y los picos de dopamina. Puede que sientas un poco de resistencia ante esta siguiente parte. Bien, la. De la gente piensa que la consistencia es la clave de la. No lo es la consistencia es la clave de la amistad la. Require incertidumbre y el mecanismo. Programas de refuerzo o variable y el retegmental ventral ATV. Y el sistema de recompensa de tu cerebro. El ATV y el. Accumbens no se activa cuando recibe lo que espera. Se activa cuando hay un error de. Cuando. Siempre disponible, siempre respondiendo mensajes entre 20 segundos, una recompensa de. Fija, y el cerebro deja de producir dopamina en respuesta a ti por cares predecible. Para crear deseo, tienes que crear una brecha cognitiva, y el y. Cuando te retires no como un juego, sino como un regreso genuino a tu propia vida su cerebro tiene que trabajar para resolver el rompecabezas de fuiste estrabajamento en realidad su. Emotional y el micro. Y el margen de horas. Independientemente de. Quieras responder, crea una brecha. No revises el mensaje durante 4 horas, USA es tiempo para participar en una tarea de alta. Q active tu propia corteza prefrontal trabajo, ejercicio, aprendizaje. Esto cambia tu forma neural de ansioso esperando a ocupado alto valor. Insight 3. Contagio emotional y neuronas a espejo quiero curalmente escuches esto ella. Literalmente, sintiendo tu estado interno a.
de su propio cerebro y el mecanismo, sistemas de neuronas de espejo y la nula. Los humanos tenemos un conjunto especializado de llamadas neuronas de espejo, si te sientes ansioso, o con bajo estatus, o desesperado mientras hablas con ella su. La parte del cerebro responsable de las corazonadas. Esa incomodidad, ella no. Por. No. Interesada. Simplemente. La vibra no era la correcta, literalmente. De tu propia falta de. ELY. No puedes proyectar deseo si. En un estado de autojuicio, si tu. Interno ese espero no arruin resto, sus neuronas de espejo, captando tu frecuencia de error y el micro. Y el suspiro. Antes de verla o llamarla, realiza dos inhalaciones cortas por la nariz seguidas de una. Larga por la boca, esto descarga inmediatamente el de carbono y la indica a tu sistema nervioso. Que cambia en estado de autoridad tranquila, si. Tranquilo, su cerebro. Esa calma, y en la calma, hay espacio para la curiosidad, insight for, y el busca abierto de la identidad. Ahora vimos. Pasando bajo el. De su memoria a largo plazo, la. De las sombras intentan imprisionar enumerando sus logros, esto en realidad activa la. Ejecutiva de su cerebro para evaluarte como un. Esa es la muerte del misterio, y el mecanismo, y el efectos agarne que el cerebro recuerda major las tareas incompletas que las completadas, cuando cuentas toda tu historia, cierras el bucle, no queda nada para que sucur tesa prefrontal simul, para crear deseo, debe seguir siendo un bucle abierto, y el y el deseo es 90%. Si ella sabe todo sobre ti, su cerebro deja de simulart, queers que su red neuronal por defecto la parte del cerebro encargada de ser despierto. Activa cuando. No. Cerca y el micro. La. De la media historia. Menciona una. O un evento reciente en una sola frase, y luego cambia de tema ayer tu vuna. Mientras caminaba, pero en fin. De tu semana has plantado una semilla, su cerebro. Subconscientemente por errores a historia. En el primer plano de sus pensamientos, Insight 5, recablear la friends on mediante la neuroplasticidad. Dual, lo. Ser visto como solo un amigo se siente como una etiqueta. Permanente, pero esto es lo que tu cerebro no te. Diciendo, las etiquetas son solo neuronales establecidas, while las pueden ser podadas y el mecanismo poda. Y. De patrones. La etiqueta de amigo es una. Fuerte en su cerebro. Para romperla, tienes que dejar de proporcionar el. De amigo, sí. Como un hermano o un consulta. Fortaleciendo las mismas sinapsis que queers que mueren, necesitas activarla. A largo plazo LTD, el proceso de debilitar conexiones. ELY. Tienes que dejar de ser la persona en la que ella no. Interesada, tienes que desaparecer el team suficiente para que esos viejos patrones neurales pierdan su fuerza cuando reaparezcas con una. Diferente, su cerebro. Que crear una carpeta nueva para ti y el micro. La phase fantasma de 30. Silencio total por 30. Sin likes, sin mensajes para ver. Durante este tiempo, trabaja en tu propia neuroplasticidad, aprende una habilidad nueva y. Esto cambia tu tonalidad vocal y tu presencia cuando regresas, ya no. El amigo. Un. Nuevo, y el cerebro. Programado para prestar. A lo que es nuevo, la verdad oculta, la. Final recuerda si esa verdad oculta que. Al principio.
El secreto para hacer QLTDC cuando no. Interesada? El deseo no es algo que tú la haces a ella es un subproducto. D. Maneas tu propia necesidad y el momento en que verdadera y profundamente deja de importarte si ella. Interesada el momento en que tu corteza prefrontal se impone al ansia de tu sistema. Y es el momento exacto en que te conviertes en él. Seguro y misterioso de su entorno, no ganas. Ganas. En una. DTI mismo que su cerebro no puede evitar intentar resolver. Quiero que pienses en eso, tu cerebro es poderoso que tus sentimientos solo